Dear student, welcome you all in your YouTube channel SS Science Academy. In today's video, we have to see the classification of plants part 2. In previous video, we see the subkingdom cryptogame and classification of different types of living organisms. So please check this video in the playlist. Now we have to see the classification of plants part 2, that is the subkingdom phenarogames. Before that, please subscribe our channel, share the link of video. So let's get started. The subkingdom phenarogame. Subkingdom phenarogames. The plants which have special structures for reproduction and produce seeds are called as a phenarogame. The special structure present in this plant is flower. म्हणजे अशी झाडं ज्यांच्यामध्ये फ्लावर असतं रिप्रोडक्शनसाठी प्रेझेंट त्यांना आपण फिनोरोजेम्स म्हणतो आणि हे सीड्स प्रोड्यूस करतात. आता प्रॉब्लेम असा आहे की सीड्स हे आउटसाइड ही असू शकतात किंवा इनसाइड फ्रूट सुद्धा असू शकतात. म्हणजे सीड्स कुठे प्रेझेंट आहेत, इनसाइड द फ्रूट और आउटसाइड द फ्रूट. डिपेंडिंग ऑन दिस द सबकिंगडम फिनोरोजेम फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 डिव्हिजन्स, दॅट इज डिव्हिजन जिम्नोस्पर्म अँड डिव्हिजन अँजिओस्पर्म. आता मी काय म्हणते, depending on whether the seeds are enclosed inside the fruit or enclosed outside the fruit, the subkingdom phenorogame further classified into 2 subdivisions, that is division first is gymnosperm and division second is angiosperm. Now we have to see the characteristics of first division, that is division gymnosperm. Gymno means naked, naked means open, and sperms means seeds. Those plants which have open or outside seeds are called as the gymnosperms. Seed of these plants do not have natural covering. यांच्या seeds वर कोणतीही natural covering नसते. So these plants do not form fruit. They are mostly evergreen, perennial and woody. जास्तीत जास्त लाकडी पद्धतीचे असतात आणि यांची पाने जी आहेत, लीव्स जी आहेत ती टोकदार असतात and they are evergreen, सदाहरित असतात. Their stems are without branches. They does not have the branches. These plants bear male and female flower on different sporophyll of the same plant. एकाच झाडाच्या दोन वेगळ्या फांद्यांच्या दरम्यान यांचे मेल आणि फिमेल फ्लावर असतात. हे लक्षात ठेवा. डिफरंट स्पोरोफिल ऑफ द सेम प्लांट. एकाच झाडाच्या दोन वेगवेगळ्या फांद्यांमध्ये मेल आणि फिमेल फ्लावर असतात. याचे एक्झाम्पलचे डायग्राम्स मी इथे दाखवलेले आहेत. The examples of division gymnosperm are cycas, picea, that is Christmas tree, thuja, that is moorpunky, and pinus, which means deodar. Now we have to see the second division, that is angiosperm. Division angiosperm. Angio means covered and sperm means seed. Those plants which have covered seed or those plants which have seed, their seeds are enclosed within the fruit are belongs to division angiosperm. The flowers of these plants are their reproductive organs. Flowers develop into fruit and seed are formed within the fruit. Division angiosperm are further classified into 2 types, that is monocotyledons and dicotyledons. आता या सीड वरती किती कव्हर अवेलेबल आहेत यावरून अँजिओस्पर्म परत 2 क्लास मध्ये क्लासिफाय झालेत, मोनोकॉट अँड डायकॉट. So we have to see which plants are called monocot. Those plants whose seed cannot be divided into equal parts. For example, jawar, maize, whose seed cannot be divided into equal parts. These plants are called monocot plants or monocotyledonous plants. Here the diagrams are given. The examples of monocotyledons are maize, banana, bamboo, onion, jawar, etc. Now we have to see the characteristics of dicotyledonous plant. तुम्हाला आतापर्यंत माहित झालं असेल की मोनोकॉट कोणाला म्हणतात, ज्यांच्या बियांचे 2 समान तुकडे होऊ शकत नाहीत त्यांना मोनोकॉट आणि ज्यांचे होऊ शकतात त्यांना डायकॉट. Dicotyledonous plant, the plant whose seeds can be divided into 2 equal parts are called dicotyledonous plant or dicot plant. The examples are groundnut, soybean, banyan tree, etc. Now we have to see distinguish between dicotyledonous plant and monocotyledonous plant. आता सीड कसे असतात डायकॉटिलिडॉन मध्ये आणि मोनोकॉटिलिडॉन मध्ये, तर डायकॉटिलिडॉनस प्लांट हॅव 2 कॉटिलिडॉन्स, म्हणजे यांच्या सीड्स वरती
2 कव्हर असतात अँड यांच्या सीड्स वरती सिंगल कॉटिलिडॉन असतो. मोनोकॉटिलिडॉन म्हणजे मोनो मीन्स सिंगल, कॉटिलिडॉन मीन्स कव्हर. These plants have single cover and these plants have 2 covers on the seed. आता यांची रूट कशी असतात तर dicotyledons have well developed primary root, that is tap root, and monocotyledons has fibrous roots. यांची स्टेम कशी असते डायकोटिलिडॉनची तर स्ट्रॉंग हार्ड, फॉर एक्झाम्पल बनियान ट्री यांचा खोड मजबूत असतो आणि मोनोकॉटिलिडॉनचा खोड मजबूत नसतो. फॉर एक्झाम्पल बांबू, बनाना, डिस्क लाईक ओनियन. आता ओनियनची तुम्ही पाहिली कांद्याची पात कशी असते, एकदम नाजूक असते, हार्ड नसते. किंवा बांबू सुद्धा किंवा बनानाचा जो खोड असतो तो सुद्धा जास्त हार्ड नसतो. सो डायकोटिलिडॉन प्लांटचे लीफ कसे असतात तर रेक्टिक्युलर व्हेनिएशन, म्हणजे तुम्ही पानं त्याचे पाहू शकता. पानांवरती आडे म्हणजे कोणत्याही प्रकारच्या वेन्स असतात, प्रॉपर एक अशी लाईनिंग नसते. तुम्ही लिंबाच्या झाडाचे किंवा कोणत्याही पिंपळाच्या झाडाच्या वगैरे पानावर पहा, त्यांच्यावर ज्या रेषा असतात त्या एक प्रॉपर अरेंजमेंट मध्ये नसतात. जसं मोनोकॉटिलिडॉन मध्ये रेषा ज्या आहेत त्या पॅरलल व्हेनिएशन म्हणजे सरळ असतात. तुम्ही ज्वारीच्या पानावरची रेषा बघा किंवा बनानाची लीफ आपण आणतो घरी जेवण वगैरे वाढण्यासाठी, एखादा प्रोग्राम वगैरे असेल तर त्यावेळेस तुम्ही त्याच्यावरती पहा, ज्या रेषा असतात ते पॅरलल असतात. तर फ्लावर्स, डायकोटिलिडॉन्सचे फ्लावर्स कसे असतात आणि मोनोकॉटिलिडॉन्सचे कसे असतात. सो डायकोटिलिडॉन्स हॅव फ्लावर्स विथ 4 or 5 parts or their multiples. पेटल्स जे असतात पाकळ्या फ्लावरना डायकोटिलिडॉनच्या 4 ते 5 असतात किंवा त्यापेक्षा जास्त असू शकतात. बट मोनोकॉटिलिडॉन्सच्या फ्लावर्सला फक्त 3च पेटल्स असतात, 3च पाकळ्या असतात. हिअर युअर classification in plant, that is 6th chapter of class 9th is finished. If any one of you have any doubt regarding this chapter, please comment us in comment section. To appreciate us, please subscribe our channel and share the link of this video to your friends or classmates. We will meet in the next video. Till then, be safe.